Hello, good morning dear students. So I think the last concept is clear for you. So what we discussed in the last concept, that is in the last session, that is about industrial economics and factors governing industrial development. And today we are going to discuss about characteristic features of industrial structure in India. So, few important concepts are here. Better to understand the characteristic features of industrial structure in India, which help us to understand the remaining concepts of this chapter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಲಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. Let us try to understand the features of industrial structure in India. The first one, coexistence of large and small industries. Yes, no doubt. Both are working in our country side by side. Large industries are well organized and well established in big cities like Mumbai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, etc. And these large industries provides millions of employment opportunities, and they are considered as basic or key industries, and they include industries like cotton, textile, and then iron and steel industry, cement industry, sugar industry, and engineering, etc., etc. And on the other hand, small industries. So they are cottage and small scale industries, and these cottage and small scale industries are unorganized and spread throughout the length and breadth of the country. Actually, these small scale industries really supports the Indian industrial development and also for the development of rural economy. But unfortunately, the large scale industries are suffering from that is few basic problems. What they are? They are shortage of capital and no development in technology, and that is no skilled workers, etc. There is no division of labor. These are the problems. But small scale industries also considered as support system for the large scale industries, because we all know that ancillary units are there. That ancillary units means units which are providing or producing, that is spare parts, and these spare parts are used by large scale industries. So large scale industries on the one hand and small scale industries on the other hand, both are very, very useful. And these small scale industries developed basically in that is semi-urban areas. They are working in semi-urban areas, and unfortunately these are backward. So these small scale and large scale industries both are working side by side in Indian economy.
So what are the best examples of small scale industries? That is oil pressing, and then silk weaving, then potteries, making of toys, baskets, etc. These are the best examples of small industries producing toys and producing other small inputs, etc., etc. And come to the second point. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಲಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾವೆ, ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದಾವೆ, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದಾವೆ, ಅಥವಾ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಂತ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ, ಈ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Come to the second point, diversification of industries. So what do you mean by diversification? Diversification, it is nothing but that is different types of industries are there. Our industrial sector, it is not only concentrated on few industries, but almost all industries are there in India. So Indian industrial structure is really well diversified, and consumer goods industries are there, capital goods industries are there, textile industries are there, cement industries are there, industries are producing that is what electronic goods. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಜವಳಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ದಿಮೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದಾವೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇದಾವೆ, BT ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಐತಿ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1951. So and this industrialization promotes, that is, varieties of industries in India. So this is the second one, very important characteristic features of Indian economy. What is that? Diversification of industries. Okay. And come to the third one, lopsided regional distribution. So what is this lopsided regional distribution? ಅಸಮತೋಲನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಪ್ಸೈಡೆಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. India industrial sector is well diversified. It is 100% true, but unfortunately almost all industries are established in few big towns. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ, few big industries in few big cities. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು
ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, and then Ahmednagar, Ahmedabad, Bengaluru, and then Chennai, Coimbatore, Jamshedpur. These are the few localities. So there is lopsided regional distribution, and these things leads to so many problems, that is employment opportunities available only in few big cities, and it leads to what? Migration of our people from rural areas to urban areas, and cultural problems, and then social problems. These all are the basic problems related to this lopsided regional distribution. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾವ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇರಲಿ, ವಲಸೆ ಹೋಗೋದಂತೂ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? lopsided regional distribution. Okay, ownership and management. Now what type of ownership is there and what type of management is there? Yes, my dear students, before independence, almost all industries were mostly owned and managed by the private sector with few exceptions. Okay, almost all industries are working under the which head? Private sector head. Okay, after independence, what happened? After independence, the public sector, so industries were nationalized. So, private sector industries were nationalized. Then the role of public sector increases in India from 1947 to 1991. This is the one more important thing, that is ownership and management right. After 1991, what happens? We all know that. Liberalization, privatization and globalization. New economic policy introduced in India in the year 1991. Again what happens? So the working of the public sector, that means inefficient administration, insufficiency leads to so many problems. Crores together rupees locked in these all public sector undertakings, and their working strategy not good, and so many public sector undertakings were working under loss anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, and these all things are that is prove that the ownership and management right. So before independence, that is almost all industries were working under private sector. After independence, up to 1991, under public sector. After 1991, what happens? Privatization introduced. Almost all public sector undertakings were transferred to private sector. Is it clear? And today, so we have to appreciate cooperative sector. This is the very interesting and important sector working in our country. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1947ರಿಂದ 1991 ತನಕ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳು ಬಂದು, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದು, ಅವೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂತು. ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? 80ರ ದಶಕದೊಳಗೆ ಅವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಹನಿ ಸಾಕಿದಂಗೆ ಆತಾವು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವು ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋದವು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋತು. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 91ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು. ಆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ? ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವತನ ಅದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಕೊಂತ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತವಂದ್ರೆ
One is public sector and another one is private sector, another one is joint sector and another one is cooperative sector. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಜಂಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ of the working of the cooperative sector. What is that? That is sugar industry in India, which is working under, that is cooperative sector. Yes, is it clear? This is the best example. And come to the next point. What is that next point? Organization. Yes, industries in the private sector are organized as proprietary concerns, partnerships, private and public joint companies, but industries in the public sector are organized as separate corporations, departmental undertakings. Yes, they are known as departmental undertakings. The industries working under public sector and industries working under private sector, so partnership ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And then come to the sixth point, changing pattern of industries. Yes, this is the very interesting characteristic of Indian industrial sector. Before independence, industries like cotton and jute, sugar, iron and steel were predominant, dominating the industrial sector. But after independence, under the 5-year plans, the government gave utmost importance to new industries, and new industries have been started by the government, and these all industries have made good progress, no doubt. And later on what happens? Agro based industries came into existence. Later on what happens? IT enters. Later on what happens? Biotechnology also enters. So the changing pattern of Indian industries, capital industries to consumer goods industries, ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಏನು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿತ್ತು ರೀ? ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಯಾವಿದ್ದು? ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ, ಜೂಟ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಸೆಣಬು, ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದು. ನಂತರ ಏನಾಕೋತ ಹೋತು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, is it clear? So this is the one more important thing, and a changing pattern of industries. Okay, then seventh one, national income. So the contribution of industries, including construction of industries etc., contributes good amount of income to the Indian national income. The percentage is less, okay, comparing to the other countries of the world. In UK, in Germany, in France, in USA, the percentage is more than 30, but ours is less, only 12 to 20%. 12% ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And the last one, that is employment. No doubt in India all types of industries are providing millions of employment opportunities to the people of our country, and varieties of employment opportunities are available. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, that is employment opportunities to the people of the country, which in turn help us to reduce or to tackle the problem of poverty and unemployment. This is the small topic
which we covered in today's session. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ಏನಿದಾವ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ notes. Yes, is it clear? Stay home, stay safe and stay happy. See you in the next session.